Assalamu alaikum, wonderful listeners and viewers of JMBALA TV. Welcome back to another episode of the Education Hour here in the studio every Saturday from 11 o'clock to 12 o'clock. With me in the studio today, I have my co-host and then our guest, Mr. Busso. Assalamu alaikum, beautiful viewers. Seen xarit la seen soppe soxna Cissé ci seen programme bi fii ci JMBALA TV ñu leen koy amal every Saturday from 11 to 12 p.m. as usual. Right, thank you, Tony. Mr. Busso, you're welcome to our program. Yeah, thank you very much. My two co-hosts, I am privileged to be invited here, and I'm happy to be in your program. Thank you very much. We are also more obliged to have you here in our mix today. So today, our topic of discussion, Mr. Busso, will be centered on the educational challenges in the Gambia. That's our topic of discussion today, really. So, Mr. Busso, what do you think are the main challenges faced by the education structure in the Gambia? I can see today you have a very, very broad topic, and it is very vague. It's a very interesting topic. And I know today the program this will be interesting. So it will be. Having you in the studio wouldn't be easy. I'm just trying. But like the challenges faced by educationists or the education sectors are very, very broad. Because looking at the numerous things going on the systems are very, very big. We have the new players from challenges faced by students or pupils, from educators up to administrators, which will include government and all stakeholders. So each sector, if you divide them, each and every one of them can just will tell you there are a lot of challenges. Understand, yes. Okay, so we'll talk about the challenges. As you said, into different sectors. But when we talk about the challenges, everybody has a part to play. The parents, the students, and the teachers, as well as the government. So, who or where do you think suffered the most when it comes to education in this country? How about we try to be somehow optimistic and say that because we should know that we are in our country. Others will differ. We are almost about 60 years old. So, but we are doing well in the education system because looking from where we came from, inheriting the colonial system up to date, things are going up gradually. So, but looking into it, we have the three main stakeholders who are the government, the society, and the teachers or the administrators. We all have a very big voter role to play, and I think each and every one of them is trying, despite the challenges they are faced with. Each and everyone is trying to do their best. So the question will be: is there the best they are giving? Is it enough, or do we have to every time improve on our circumstances? All right, thank you. I think for me, my question will center because you already outlined the challenges, like you mentioned parents being a factor, the government being a factor, the students themselves being a factor. To me, how do you think the governments are a factor to this causing the challenges in the system? Yes, or we can say the government themselves are faced with the challenge because in education, when you talk about education, the side of government is providing teachers or educators, and then providing the conducive environment. First, we start like constructing of classrooms and making schools available to every Gambian student or resident in the Gambia, because as we can see, education should be a human right. It should be everyone's right in spite of this thing. So those will be challenges from government. You know, mostly not only Gambia, but as you know, African government, we are always faced with the financial constraint and all those other things. And we really need more finances to
hire and hire teachers or educators and constructing schools all over, equipping schools. And especially now it's time of technology and all what of these things. Things are very expensive. Notwithstanding, government are faced with factors that they should every time improve or meet with latest standard. So administrators to all the time they should try to review their curriculum, come up with the latest curriculum, like so that teachers or educators should prepare students or however you may call them to be ready to face the challenges of the world after life after school. Yes, and it should be inclusive because it should cater for all. Cater for all. So, to me, I think the students are facing a lot of challenges. So, do you think the government they are playing their best role for the students to feel comfortable when they are in the classrooms? Yes, you know, I didn't say that where the government is playing their to their best, but I know, to be frank, to be sincere with you people, I think they are trying. Okay. They are trying. Comparing Gambia to other countries in the sub-region, I think they are trying. Okay. Is this the best they could, or is this thing enough? It's never enough. They need to adjust, improve, and all the time, and we should know that we cannot leave everything in the hands of government too. We ourselves, we are the government, so we should try improve and especially most try to even work with the government themselves, like because we have to prioritize. Where do we need focus more emphasis, put more emphasis? Like, is it building of more schools? Is it the training of teachers? Is it providing equipping schools or learning centers? Like nowadays, what government always telling, they are also trying to target the TREX centers and all those things. So all those are factors. All those are areas that I think need to be looked at. Alright. You also telling us about the government employing more teachers and so. Do you think they're really doing that to help teachers? Do you think they're really doing that to help teachers, to employ them, so that we have more teachers out there in the field to control the education system in the Gambia? Because why I'm saying this is, I think right now the college is the only center where we have a lot of teachers being trained. Though the university is there, we have teachers graduating from the university, but most of our teachers are coming from the Gambia College, you understand? And days back, the Gambia College was just free. You go and learn and then come back, but now it is privatized. I think we all know that. So do you think that is also another factor that is causing lack of teachers out there in the system? Because many could not afford the money at cost. Not everybody is rich in the Gambia. I think you know that. I cannot say we lack teachers. Alright. Because according to statistics, now we have more Gambian teachers in public schools. You know, we have to differentiate. We have the public schools that is entirely on the government. They hire teachers and they pay them and do all what of so they are responsible. And there are private schools, there are international schools that are under the government. No government supervise and do this thing, but government is not responsible for hiring teachers and all this thing, sort of this thing. But I'm not saying, yes, it's true, they are faced with challenge. Because like in the Gambia, I think the biggest employer, if I'm not wrong, is the government. So if I'm not wrong. So teachers have been employed. Usually we used to have foreign teachers. Like the time I used to go to school, we used to have a lot of Nigerian teachers, a lot of Ghanaians, Iranians, and others who were teaching us. But now, during the basic education from grade 1 to grade 12, we have more Gambian teachers in the system than the foreigners in the public schools. So whether like there are teachers that are trained but are not employed in the public system, there could be many factors which are out of, I don't know whether, because the last time I heard that they would give them examination to sit for so that
they want excellence in the, in the system. You could be After employed. if you pass, then you are employed. Yeah. And if you don't? If you don't pass, I think you are given another chance to receipt for the following year. Another yes, exam. I'm not sure, but I had. But you must pass the exam before you are employed. Before you are employed, because like what they say, they want quality. Quality education. Because you cannot employ teachers that are not for the standard they did. And to me, I think that was which was disturbing the system before, to me, because many are pointing fingers to the government that they employ teachers through the back way. They're not going through the right door to get into Gambia College and then get the right training and then go to the field and deliver. But yet, we see teachers graduating from grade 12 with 1 credit, some even with 2 credits, without even passes. They will get into the Gambia College, and then they will just wait, and then they will be trained. At the end of the day, they will be employed to go out and teach. What do you have to tell those people having that belief in them? To be frank, it's a news to me. I never knew that people were taken from the Gambia College through the back door and then employed. People are saying that outside. Not all people say that. Sometimes they say things that are not factual. Because one thing I know the college was under the government. The government was responsible, but there were people that are employed in the college responsible for recruiting. And I know that usually they do even admit particular number and drop particular number. So, but I didn't know how many credits or how many what we are responsible for each department, because in the college itself, usually you have the HTC, you have the PTC, and you have the ECD that was under education. And I know not all of those this thing had the same qualification for entry. So, but one I know is like I didn't know what was going in, but going out, college used to have a standard. They give you examination, they will train you, but they will give you examination, and if you pass the examination, then you are employed. During the time I was going to the college, there were many teachers that you will come and found them in the system. They didn't complete their course and are repeating. So you leave them there. So, but I really know that there were people that didn't meet the requirement and then are employed by the government. It's a possibility, but alright. This is something that the society is saying. Yes. So you believe that there's no nepotism in the college? No, I wouldn't say I did not believe. I did not know, I did not check. I went to the Gambia College. But to be frank, I was never asked of any question. In none of my interviews, when I wasn't asked of any question about my relativity with an individual or what I was asked for number of like credits or how you call them. I met the requirement, then get into the program. So, alright, thank you very much. That is clear. For me, the question I want to pose to is, like before, everybody have the right to go to the college if you have the requirements needed, or if you have the requirement. But now this has been privatized. So, is that thing disturbing the teachers, or is that thing disturbing the system of education in this country? Like, school be college of danga wara fay bala nga duwa fofu nonu te before dafa nekkon free tay mo jëme mo daan fayal teachers pour ñu dem fofu nonu te légui dégg na tam ñu ne comme so jéxalé bala nga post in school so you must apply for it. So do you think loolu nonu mu ngi affect comme education system bi ci country bi wala? Waaw kon légui mu ngi melni dañoo délu wat ci local language bi. So jërëjëf because viewers loolu dëgg la man nag ñëw ma fi pour ma defee kenn. ci lu ma xam la so jëluma statistics ci government bi so foog naa ñu wax ci beneen side bi moo doon gën a important. waaye xam naa man time bu ma doon dem college ci lu ma wax dafa amoon dañ doon génne notice bi either on GRTS or any other media. ñu ne time bi boori September dinañ am lii. Still now, so ñu dem ñu jël waaye xam nga lañ daa wax if you think that education is expensive, try ignorance. So am na seen waaw te dangay gis tamit population Gambie bi dafa yokku. So lu bari dafa yokku te
foog naa daal is true si angle bu nga wax am na lu yàggut am na ku ma doon waxal maa ko doon laajte foog naa dañ war a government bi ñun ñoo boo nekk government bi how about we meet our representatives like our parliamentarians and others ñu ne leen nañ isi bi naa government bi sponsor su fekkee teachers bi bu dee society bi foog na loolu dafa jar because gis nga dëkk bi tamit foog man teachers yi ñoo manqué parce que teachers yu ñu am léegi Gambian teachers yu ñu am before amuñ ko woon so time boobu soo doon dem si school si mostly Nigerian teachers yi Sierra Leonean teachers yi yu bari foreign teachers yi ñoo doon jàngal man foofu boppa am na foreign teachers yu bari ñu ma jàngaloon from primary 1 ba dem grade 12 waaye léegi nag si public school si waxuma loolu amul waaye xam naa bu dee am na bariwut léegi Gambian si ñu gën a bari si education system so loolu tam si nit ñi ñoo ko war a seetaat bu dee jar nañ ñu delluwaat back to mu nekk free kon dañ wax ak suñu representatives like suñu parliamentarians yi ak suñu government ñu loolu liggéey politiciens si la foog naa foofu ñooñu suñ ko isee bu dee loolu jar na mun na am góor bi sponsor ko daa gis ne because suñu defee loolu nga gis ne comme ñi nga xamante ne because loolu ñu ko fi wax léegi Gambia nekkul ñëpp ñoo am ñeneen ñi mën nañu am requirement bi waaye tamit duñ am xaalis bi pour ñu dem si Gambia college but yes still they have the skill and the knowledge to go and teach waaye yes still gars yi amul finance loolu moom dégg la waaye nag xam naa am na yeneen jàmbar yu fi nekk ñu mel ni Omar si Holland ñu ngi jàppale bu baax si on éducation ñu ngi sponsor ñu bëri kon war nañ wax tamit suñu yeneen private sectors yi ak suñu yeneen doomi Gambien yu baax yi bente ñu gën a jàppale doomi Gambien si ku dem do wàcca nga gis ko xam ne bi université bi rek moo fi nekk université bi mu ngi fi Gambia collège mu ngi fi agriculture mu ngi fi ne jàppale bi sponsor nit ñi mun na am mu xaw a tane si government bi tuuti xam nga government lenn la dégg la buñ dee jëlal gaay excuse because African country bu nekk government bu nekk def laa war maa ngi am problème xaalis maa ngi am problème xaalis waaye tam da ngay xam tamit government mënut a def lépp so ñun tam dañ war a ñëw call on the investors waaw investors yi mun nañ jàppale scholarship loolu du nekk problème even yow it su fekkee am nga xaalis nga nga jàppale leen ba tey tabax sa réew la liggéey sa réew moom jarul nga xaar si keneen bu dee antal nga xoolal so that means we need to work hand in hand for the betterment of waaw ñun yëpp daal ñun si boppam bi ñu jàppalante daal dafay si gën a baax ñu jàppalante ñun yëpp ñu mun a demale réew ci kanam waaw government bi tam mu yokka nekk moo li fi waxuma gars yi def doy na waaye nag gën a yokka because gars yi all the time dañ di évaluer lu gars yi di def lu daw waaw si suma xelaat daal mooy si loolu la ok comme ko waxee rek for like comme xam ne for any country to develop these 4 sectors must be developed first and these are the education sector, the health sector, the agricultural sector and the infrastructural sector. Therefore, now education is very important. Right now we're discussing about education. Like so where come after the jungle be Gambia we talk about the tertiary institution, we talk about the colleges and the universities. Right now, how many universities do we have in the country, Mr. Mohammed? xam naa am nañ benn public university mooy University of the Gambia UTG waaye am na yeneen university yu fi nekk waaw USET bi waaw boobu tamit waaw boobu tam start na te dégg naa it Gambia college du yàgga dinañ ko jox dina mun a jox degree si living under education and all those things dina nekkaat waaw so waaw xam nga yooyu yëpp ñu ngi fi te foog naa de American University ñu ngi ko am International Open University foog naa university xaw na ñoo but from now come loolu is just recently but so whole come before so ñu dem back after yes 30 years back so that was before after independence in 1965 I think when came from independence in 1965 the Bela University and that was around 1999 that was the Gambian University that was set up in March of 1999 if I'm correct so then I wanted the duration from 1965 after independence to 1999 around 34 years you know I understand so within that 34 years the swing guy they were suffering when it comes to education in the Gambia. So they have schools and what are them pass a degree in higher level, you have to leave the country to go to Europe or to the US, acquire a degree and then come back. And that was not accessed by everybody. You have means but you means they were not
able to do it. So fooguloo ne loolu tamit bokk na si lu nga xam ne disturb na suñu education system bi right now. Wow, boobu is a factor. Because da ngay gis depuis 1965 nearly over 30 years. Benn government lañ amoon. So it's unfortunate. It was the only good. It was the then our lead President Sadauda Jawara. Jàmbaar la nag si affaire good governance and democracy. Waaye foofu naa foofu tam bokk na si place yu xawoon na weak points. Because da ngaa gis société dëkk yi ñu wër yëpp naataangoon yëpp. Gambia rek moo am independent nearly 30 years. Jàngalu amut university. So loolu affect na ko benn tey is a factor si suñu jëfin bi. So gàcce ngaalama bu soldat bi coup d'état bi mu ñëw into point lay defoo. Salute to him. Waaw xam nga lu ñu wax governance continuation la. loolu site politicians la. Exactly. Ñu waxee site bu ñu gisee. bu soldat yi ñëwee. But I think it's good to acknowledge. Amoon na Maryland bu mu doon dawale fii mooy University Extension Programme boobu noonu. Then in 99 In 1999. Wow, 95 fekk extension programme bi. Then 99 ñu taxawal University of the Gambia from an act of parliament. So which is laudable. Te depuis loolu university bi tamit gàcce ngaalama. Produce na wonderful students. ñu nga xam ne ñu ngi saaf àdduna. ñu nga xam ne UTG moo leen béeg. Am na yeneen saa yu nekk di saaf fii si dëkk bi. boot si government ak si private sector yëpp si University of the Gambia lañ jógee so kon loolu sant yàlla la. loolu sant yàlla la. Okay. What the question I want to pose you is what do you think are the challenges that the teachers are facing in this country? Teachers yi daal soo leen laajtee first. As a teacher. soo leen laajtee first. I think you are a teacher. As a teacher, I think you can tell me the challenges the teachers are facing in this country. waaw loolu dëgg la xam nga because teachers yi lu ñoo face bari na. xam naa fu am na lu gën a expect moo wax. dama la waaye gars ñu ne bu sikkiwul la kan doore so ku nekk xam na xaalis bi moom bokk na si. teachers yi seen like ku nekk am na benn sketch bu ma doon seet si vidéo si comédie vidéo bi. ko mu ne dafa ñëw mu ne ko na may doomam bi jabar. ne ko sa doom bi lan la teacher. ne ko teacher daal mu ne ko may jabar because xam nga dafa am stéréotype bu fa nekk teachers yi daal amuñ xaalis bi pen bi ak coob bi lañ am amuñ xaalis bi. waaw dëgg la loolu am na waaye nag Afrique lañ nekk. war nañ ko yokka waaye challenge itam dañ bëri. because education mu ngi mel ni bakken la amee. all the time danga joyanti fale wàcce fale puus fale yokka la so ndax nga mun a muul because education lu important la xale bu nga muul pour mu nekk dara ëllëg. so loolu is a process bu nga xam ne du musa jee. You have to work on perfecting it. So every day. So teachers yi nag teacher bi dañ ko train pour mu ñëw mu dugga mooy mu jàngal xale bi. So stakeholders yeneen itam dañ ko war a jàppale. Because like xam nga society nu mu mel. ba 10-15 years back nu society meloon ak tey nekkatul benn. Social media bi ñëw na xale yi léegi xam nga. It's also a factor, the social media. Wow, social media rek du factor. Because generally yarin la. Waajur bi mooy yar. Waajur mu waaw social media yaxalu kenn dara. mu ngi depend ndax man am naa suma doom naka laa ko yaree. su fekkee yare naa ko mo jox ko mu ngi abuse leneen. so loolu la. so teachers yi curriculum bi dina nekk factor like bu ngeen waxee léegi time to time dañu change curriculum bi pour mu mun a meet up with the latest technology ak the latest living way. So kon teachers time to time bu gën a training. Because time bu nga la doon train Gambia College système bu doon dem ak 10-15 years something mun na change. waaw time to time ñu la train tamit loolu tam du bon. so ak leneen tamit ñu xaw a flexible ak gars yi xaalis bi mun a am. xaalis boo waroon seen strike. teachers yi tamit stakeholders yi tam ñu jàppa education system especially waajur yi. especially waajur yi. waajur yi buñ am tendency of rearing our children. Exactly. yow ngay dem liggéey nga isi sa xale sànni ko si school bi dem ñëwi soo ñëwee xale bi bu ñëwee yow doon check xale bi la nga doon jàngal wala xale bi ban façon jikko la jël si school bi yow nga toog rek nga mel ni man daal bu nga yow daal demal def sa liggéey nga ñëw yarin bi
teachers yi defal la lu neex yow problème su amee nga start di blame xam nga blame moom yomb so parce que waaw jàngale wu xale bi mu ngi jàng English teachers yi ñu jàngale dara ci school bi xam nga parce que ñoom tamit la responsabilité pour ñu lifin xale kantu xale yi si kër bi de responsabilité ñu xam naka la xale yi nekkee si school bi dañ ñu ngi jàng parce que yeneen xale ñu seen dem school à l'end of the day doon go dinañ dem ñu stay si leeda bi toog ko ba school wàcce ñu bi nala dem te loolu yëpp yow yaay bi ñooy def xam ko moo nekk nga jox time school bi di fa dem di find out na xale bi mu ngi serious school wala nga am nomba teacher bi di ko xool xale bi ñëw na school wala ñëwul nga mun a xam waaye bala ñu dugal foofu rek maa ngi pour stay bi léegi si affaire teachers comme lu la laajte di challenges you are facing as a teacher léegi comme lu la wax mu ngi tudd affaire strike waaye dama ko def ko right noonu so loolu mën a def moo nekk ne comme every now and then to be honest dañuy léegi teachers ñu ngi strike teachers ñu ngi toog strike demuñ ñu ko si nekku leen di only civil servants nekku teachers yi ñu ngi am all civil servants nurses yaa fa doctors yaa fa ñeneen ñu fa waaye most of the time teachers yi la dee léegi seen strike teachers yi dañ strike lan moo dee waral loolu laa lu xew waaw waa teachers yi ñoo gën a jege société bi teachers yi moom luñ def rek because dañoo def deal direct with suñu xale yi te teachers yi suñu toogee rek parent bi moom dina yëg ne waaw suma doom dem so xam waaye nag teachers yi seen waxoon duñ dee strike waaye nag daf dee mun a gijjante de no if I stand correct Mr. Board teachers yi ñoo dee gën a strike than any other civil servant every year teachers dinañ strike maybe 3 times wala 2 times yaa dinañ strike ñu toog payuñ ñu joxuñu allowance suñ travel allowance bi dugul suñ naka la sax ak provincial allowance bi dugul suñ yooyu noonu so loolu yëpp lu am na wala yéen teachers yi dañuy def bu ko xaalis rek comme la gars yi day waxee wala da ngay def donc rek non yow wax nga ko yow yaa lim lu nga xam ne teachers yi ñu waaw loolu ngeen dee wax yes loolu lañ dee wax most of the time when they invite and ask because of this time most of the time lii lañ ñu dee wax ñun lii lañ dee dégg joxuñu suñu allowance bi joxuñu la joxuñu la last alaw ñu fi boole fi defoon soo leen ko combien yow ak gis nga national assembly ñu lay jox closing allowance lot of rumors on social media just complaining and lot of things. National assembly kooku kenn joxul leen national assembly moom ñu national assembly la muñ fa doon non duñ fa doon waaye comme lu ci di wax non xay ma wala mu na leen ñoo amee seen pa waa mais ma ñooy def leen waa mais ma ci daw suñu ñëpp ci falé ni daw ñu defal seen bopp loolu la rek do ma leen that's what just now complaining because we have to just your complaint listen to me last try okay bala mo last try lu gënoon ci ci last try okay moo nekkoon salaire bi doon laajte waaye because ñu doon laajte gis nga bés bu nekk nga gis ñu ne la kii police la woon tey promote nañ ko kii soldat la promote nañ ko waaye very rare nga dégg kii teacher la promote nañ ko nga yaa ngi dégg loolu they are promoting teachers. They are promoting them. For me, you are not satisfied with what the government is doing for you people. But they are promoting teachers. But what I say is, but I need to promote. They take exactly lots of years. Well, I 20 years, 17 years, and they don't promote teachers. My one auntie, she was just promoted as a vice principal. When she served just for almost for 20 years in teaching. So Mr. Bro, they are promoting teachers. Even young teachers, they are promoting them. So tell me what next, what more do you need now? What more do you need? They are promoting you. You cannot say that they are not promoting you. They are promoting teachers. Every now and then, they are promoting teachers. From classroom teacher to the vice principal to the principal, even some of them to PO in their regional offices. So what next do you need? What more do you need? Why have not government visible? So the one got to minister. I don't know what teachers have very problem. Teachers mostly, even last time we strike, they have been done. Union with the Binda, we them see. Mu dem ci government gaay tok so gaay buñ togué ñu am luñ nanguto buñ nanguto
ñu dem ba yaaga gisanguñu dara ñu laajtewaat buñ ko laajtewaatee soo demee ba am agreement ak nit am ba certain time gisanguloo xam nga daal nga dem nga laajte boo laajtee gisuloo yow tam am na nga leen loo mën a defaat pour mu ñëwaat back to the table ngeen seet naka la soo waaye am naa government bi si boppam dina la wax ne teacher si bari problème because stakeholders lañ te li ngay waxtaan li ngeen dem waaye comme ñeneen ñi si biti dañu war a dañu bari problème if government bi because last strike boo nekkoon mu ñëw di last strike bu ci defoon di laajte about travel allowance ak yooyu noonu PMO wax na ne comme lay ñoom dañ soona si teacher si day complain na lot comme naa dégg nga loolu non PMO dafa fànn PMO génn mu ngi def action la si teacher si loolu wax di everywhere social media sax danga koo gis foofu noonu di dañ ko bilee seen indi pages amee teacher soo dina ko seen si page ñu war everything kii every time ñu ngi génne release bi wax yéen dañ bëri complain every time ñu ngi strike xanaa ñoom rek ñoo fi nekka gisoo ba last time sax bu public health officer strike loolu lañ ne ba gars ñoom loolu tegal ñu lay wax ne la ku fi strike danga la liggéey bi block your salary yooyu noonu yëpp moo fa am so I don't understand lan moo tax yéen ngeen di def loolu noonu waaye ay doing that after bi nga waaye dañ leen train si collège bi ñu wax la nga dem to staff outside nga tij xale yi soo leen ñu mun a nekkal leneen ëllëg ñoom tamit these kids we have some of them who are going to be teachers tomorrow so if they want to look up to you and you are also a role model as a teacher so do you think if you are doing this those students coming tomorrow as a teacher they will follow your footsteps so waaw kaw ka léegi dinañ jëm si social media man tam dégg naa social media ñu ne journaliste léegi dañ bëri problème non waaye comme ni ñu ko dee waxee teacher si léegi seen complain dafa ko balaa bari last time maa ngi dégg rumors nga xam about seen covid money waaw loolu rumors nga dégg waaye am teacher si ñoo ko doon wax ñu ngi complain si suuf naan seen covid money it's not a rumor it's not a rumor COVID money it's not a rumor it's not a rumor it's a fact they were complaining about it they were complaining you were really complaining about it especially the schools they were affected so I'm sure that it was not all the schools xaalis bu ñu doon complain ndax was it their true pour ñu am xaalis boobu or not what xaalis bu ñu doon complain nga ne ñu doon complain ne xaalis yi seen covid money xaalis bi dafa ju seen dañ ko waroon a am nga war a ko am to be honest it was their money seen xaalis la moom sa amuñ seen xaalis seen xaalis la waaye dama xamul nag yéen ndax jox nañ leen ko wala dañ ko xaar si digga bi wala dañ leen ko joxul okay I think what they were yéen a nekk di wax yes good ñu doon complain affaire loolu soo demee si memorandum GTU bi let me comment ak education teachers bi ñu doon advocate mu fa te soo ko ceegee to be sincere da nga xam ne dégg ñu doon agité wasn't too much wasn't excess so waaye xam nga suñ toppee si mbiru teachers yi ak lu ñoo laajte foog naa dañoo deviate si seen topic bi because teachers yi rek duñ stakeholders teachers yi benn stakeholders la si problème bi waaye nga tamit ñoo gën a soo ko xoolee society bi si teachers lañ gën a focus than any other stakeholder waaw loolu laa xam nga problème bi dañ ne dafa am different stakeholders mooy la teachers yi one stakeholder la waaw society bi si boppam mooy yaay bi mooy man ak fu ñooy ñëw kër bu ñooy fekkee we are all stakeholders ñooñu tamit am na lu ñu war a def si xale buy jàng bi am na lu ñu war a contribute si education environment bi am na lu ñu war a contribute système bi daal ndax mu gën a mun a dem si kaw isn't it so good I think like to have a better education system I think we only not to focus in the classroom, that is the academic, and forget about the vocational education, that is the skills education. There's a whole come Gambia right now. Come in the focus is certificate education very much that they focus on the vocational education. We only teach to go outside and cater for job, but we're not teaching them to go and create job for themselves. So what do you have to say? From now on, because from now this year or last year, since last year, there are a series of universities or branches, TVEC centers in Gambia. Nguur bi mu ko set up. Bul fàtte tam nga ne depuis ñu am independent toog nañ 30 years. Daanaka education system bi yokkuñ ko woon school yi bari ñu woon li fi ñu so gradually si ñaari nguur yi toog mooy bu 94 nguur bu nekkoon fii
ak 2016 nguur bi ngee gën a yokk school si ñu ngee try ba doy na non doy waaye foog naa ñu ngi si ñu ngee def ay jéego waaw te léegi tam civic si TVET education ak living foog naa mu ngi gën a yomb mu ngi gën a yaatu si lu ma foog daal foog naa loolu tam dinañ dimbale comme ñu go more into the vocational schools training schools si ak jàng bi ñu boole wante ga waaye suñu focusé only si classroom bi loolu dafa nekk problème because at the end of the day not all of us can sit in offices not all of us can acquire yet that good grade to go and sit in office to develop the country. When I was in a skill, you can go outside at New Destiny, or Nenen Tamit, you invite them so that together you can develop the Gambia. After talking about the challenges that the teachers are facing, so the other challenges that the girl child is facing in this country, the challenges that a girl child is facing when it comes to education. Wow, girl child be series of challenges you face. That's worldwide. Because I'm on a time, even Europeans, in society, Halibu Gur will get because then you're part of the family. Then don't why jigéen bi dafay sëy ñu dem famille keneen Africa fii loolu lañ amoon waaye nag Gambia mun na am loolu amul na before waaye mu ngi ciñ bu baax because soo demee si provinces bi léegi soo demee si schools si provincial schools nga xam ne cosaan bi mu fa moo fa gën a defee cosaan mu ngi si yëpp waaye nag foog nañu si provinces bi la gën a xaw a des waaye bente soo demee si schools si enrollment bi soo koy check jigéen ñi ngay gën a enrollment ni jigéen ñi girls number of girls ñoo gën a bari than number of boys bente nag doyut dañ war a encourage girls education te dañ leen war a yërëm because jigéen moom dafa fragile te dañ ko war a jàppale rek te jigéen mooy àdduna waaw because even si school si not only pour ñu enroll leen waaye ñu maintain leen tam war am na because ñu maintain ba ñu pare at least ñu mun a dugg si tertiary education si because early child marriage yi sometimes gars yi lam de gën a affect so yooyu tamit there are factors sometimes tamit am na yeneen tabou yu nekk si système bi like girl child bi mu dem school during menstrual cycle bi tamit mun na nekk li fi loolu yëpp su fekkee nit ñi ñu ngi leen ay dimbale ñu understand affaire si di leen jàppale tamit dafa gën a yomba fekka during that time xale bi du nekk kir dina ñëw si school bi ñu jàppale ko mu continue di jàng fekka loolu du ko affaire education, language mensuration. Never should talk when I because come ñun ñëpp jigéen lañ like dafa nekk village ba nga xam ne dañu war a eradicate pour ñu génne ko comme mu nekk silence si boppi xale yi like soo nekkee di mens you don't have to go to school because yaa ngi mens xale yi ngay xalaat xale yu góor yi nen la tooñ xam nga nen soo jógee sa yaram bi mun na moo texa wala soo ñu laawa yow lan moo la te ak yii nii foog naa lan say amoon nañ fi Mariama invite woon na fi ñooñu benn organisation la they call the U8 Foundation yaa ngi liggéey si loolu noonu dañ dee dem si school si di meet teachers si ak xale yi di wax ak ñoom pour war leen ne this is a normal thing this menstruation is a normal phenomenon that we all have to understand that every girl every woman every lady you must pass through this you understand despite whom you are you must menstruate whether you like it or not you must menstruate tamit ñu góor yi ñu bàyyi xale yu nekk comme di leen provoke when they are on their menstruation daa gis nañu kees dañuy am challenge boobu noonu if you are teaching the science teachers when you are teaching this topic in class the moment you mention menstruation class bi jaxasoon they start laughing sa kama boys yi they start laughing dafa war a nekkul jaxay dañoo menstrué waaye boys yi tamit dañoo wedd de waaw dañoo wedd de waaye léegi soo mentionné menstruation rek problème la xale yi dañoo am stigma boobu noonu seen wax léegi loolu moo tax suñ nekkee di mens gars yi ñëw school because ñi ngay xalaat lu lañ faa xaar at the end of the day mun na xam nga comme toll seen boppam because suñ yaay ñen ni tamit baal na duñ ne xale yi ñu cancel leen affaire menstruation some of the teachers also they don't tell them before but sant yàlla foog naa léegi with U8 Foundation the Gambian other foundation out there who are doing that work na si gars yi taxaw ñun tamit ñu nekk si media bi sometimes ñu toog ñu cancel gars yi wax leen this is a normal thing
this is the normal thing that we must all experience as a girl or a woman. Foog naa soo duggee foofu noonu loolu dina am solo trop war nañoo xool naka la ñu dimbalee xale yi ñoo xam ne affaire yi menstruation because now léegi menstruation dafa start as early as 9 years. Some of the girls they see menstruation. So baax na trop ñu waxal leen ñun as a teacher waxal leen naka la gars yi di take care of themselves wan leen ne li lu normal la dafa war a am li nga si génn dina jeex because li mooy tax nga nekk mag nga mun a am doom tamit. So menstruation you cannot deliver. That is obvious. waaw xam nga loolu moom loolu mu ngi des si jàngin bu ñëw la jàngin la loolu society si boppam am nga very big role moo play because as yaay as baay soo toogee ak sa doom nga gën ko explain because mostly xale yu góor yu nga wax yooyu ñëpp dañ am yaay dañ am baay dañ am rakk yu jigéen dañ am ay mot yu jigéen si kër la ñu jóge so ñooñu tam mun nañ leen comme ñu leen cancel si loolu ndax soo gisee nit mu ngi dem through this process dañ ko war a yéene nga seetee ko comme sa boss la kii suma sister la wala suma yaay la wala suma lifin nga mun ko dañ ko war a jàppale waaye dangay gis tamit sant yàlla xam nga man daal dama dee gis suñu réew mi si civilisation ñu ngi some a bit ahead of other countries parce que lu yàggut rek this is it léegi mu ngi ñëw in last 2 months back am na benn député Kenya bu ko defoon waaye deliberately daf ko defoon si palais bi ngay ñëw liggéey mu expose boppam su pour gars yi ñu wàññi stéréotype bi si biir société bi ñu mun a fight against menstrual hygiene waaye foog naa tamit like girl child bi tam war nañ ko mun a jàppale si yu bëri yaay bi mu dimbale ko naka la ngay defee even su fekkee amuloo gis bagage yi ñoo jagar wala ñu lay jënd waaw nga mun a jagar sa own lifin suñ domestique foog naa yooyu ñoo gën a baax te ñoo gën a healthy te second li tamit soo demee si school bi ci si moom xam naa dinañ si war a gën a mun a try suñ gisee jigéen bi mu ngee dem through this one mostly lañ dee mun a oo teacher bu jigéen bu fa nekk mu dem ak moom mu jàppale ko so xale yi tamit ñu gën a mun a sensitize gars yi no this is a normal thing ku nekk dina dem through this process and so xale bu jigéen bi tamit ñu gën koo cancel kuy dem through nag ñu dem koo cancel ñu woon ko ne pour psychological ñu gis waat ko ñu woon ko ne loolu is a normal thing don't feel anything comme baax ñu jàngal dafa mel ni sax léegi affaire loolu mu wàññeeku because soo xoolee comme man school ma nekkoon di dem am na teachers nga xamante ne am na teacher bu nga xamante ne particular teacher bu nga xamante ne moom si loolu rek la nekkoon di yëngu soo dañ ko wax students si jigéen ñi fa nekk yëpp lañ ko waxoon comme ça yow nga xamante ne yow lii fekk na la si school bi no need for you to be panic wala leneen yow daal jugal rek nga dem direct si teacher boobu noonu moom soo demee moom su la gisee sax ko dafa nga xamante ne su la siinee yaa ngi ñëw rek dafa lay njëkkalaat mu jóg mu fekkal yow foo nekka then after moom mun laa jàppale te tamit yeneen school tamit ñu ngi koy def last time suma système moo ko waxoon seen school tamit am na loolu moom tamit dañ ko jox in charge another particular teacher kooku tamit noonu la dee dimbale students and I think it's also a topic there is a topic in grade 4 in the integrated studies even in integrated studies menstruation is there but when you are teaching that topic dañ lay gis ne students yi góor dañ leen di provoque di ma mel nga lay ask questions ñoo leen njëkk a ekkati seen loxo di wax waaye tamit nag yes ci dafa des ci council bi rek comme noo ko waxee the parents have to consult their children when it comes to that. Teacher bi tamit the teacher in charge si boppam moo tax war nañu skill sam mu xam ne fii sensitive topic la naka laa koy handle naka laa mun a handle gender bi ak gender bi naka laa leen mun a inclusive so bi mun a nekk mu xam ne du nekk tabou because mostly am na ñu bari soo gisee ñu leen provide lu bari mun na am this kind of topics si société bi ko wax so su fekkee société léegi jël na ko ñu xam ne waaw lii compagnie dafa passé fii moom li nga romb si di nga advice ko mu lifin mu xamaale balaa mu egg foofu waaye foog naa daal suñu starté di continuer si sensitisation yi di jàppalante dina gën a mën a improve right foog naa it's almost time the cameraman is alarming us that is time then thank you very much Mr. Modu for having you. It was a great pleasure having you here with us in the studio with my trainee. Thank you. And is your program, the Education Hour, every Saturday from 11 to 12 o'clock. Thank you very much, Mr. Momodu, for coming. No, thank you very much. It was a privilege to be invited here and give my point of view on this said topic. And thank you very much. And thank you. See you very soon.
Alright guys, thank you so much. Programme bi fii lañ amoon xam naa nag moom lu neex du doy fay waaye fii rek lañ koy doge parce que caméraman bi mu ngi signal ne time bi jeex na waaye nag bu leen fàtte next Saturday inshallah beneen topic mu ngi a very interesting topic. Te tamit nag bu leen fàtte sponsor yet we still need sponsors please. We need your help. This is a new TV, a new program. Please, we really need your help so that we can go further. Thank you. See you next week.